வணக்கம் நண்பர்களே, நான் முத்து. இன்னைக்கு வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரு பூட்டபிள் பென்ட்ரைவ் எப்படி தயார் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். பூட்டபிள் பென்ட்ரைவ் தயார் பண்ணுறதுக்கு நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா ரூஃபர்ஸ் மாதிரி நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது. அந்த மாதிரி எந்த அப்ளிகேஷனும் யூஸ் பண்ணாமல் கமாண்ட் லைன் யூஸ் பண்ணி எப்படி ஒரு பூட்டபிள் பென்ட்ரைவ் ரெடி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு பென்ட்ரைவ் எடுத்துக்கங்க. நீங்கள் பூட்டபிள் பென்ட்ரைவாக மாற்ற போகிற பென்ட்ரைவில் இருக்கக்கூடிய டேட்டா எல்லாத்தையும் பேக்கப் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா அதில் என்ன டேட்டா இருந்ததுனாலும் அது எல்லாமே எரேஸ் ஆகிடும். கவனமாக இருங்க. இப்போ நான் வந்து ஒரு பென்ட்ரைவ் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். நியூ வால்யூம் எஸ் அப்படின்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது 16 GB பென்ட்ரைவ் இது. அடுத்து சர்ச் பாக்ஸில் சிஎம்டி அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணுங்க. கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட் காட்டும், அதை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கங்க. ஓப்பன் பண்ணிட்டு diskpart அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணுங்க. என்டர். ஸோ இந்த மாதிரி இன்னொரு விண்டோ ஒன்று ஓப்பன் ஆகும். அதில் வந்து லிஸ்ட் டிஸ்க் அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணுங்க. என்டர். இப்போ நம்ம சிஸ்டத்தில் இருக்க எல்லா டிஸ்கோட நேம் இதில் காட்டுது. நம்ம பென்ட்ரைவ் வந்து ஒரு 16 GB, அதனால வந்து 14 GB காட்டுது. மீதி அதிகமாக 200 GB 900 GB காட்டுறது எல்லாமே வந்து ஹார்ட் டிஸ்க்கு. நம்ம டிஸ்க் வந்து 14 GBன்னு காட்டுறது தான் நம்மளோட பென்ட்ரைவ். ஸோ இதில் வந்து ஒரு டிஸ்கை நம்ம செலக்ட் பண்ணணும். நம்ம பென்ட்ரைவ் வந்து செலக்ட் பண்ணணும். பென்ட்ரைவுக்கு வந்து டிஸ்க் 3 அப்படின்னு சொல்லி நேம் கொடுத்துருக்கு. அதனால வந்து செலக்ட் டிஸ்க் 3 அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து ஸோ டிஸ்க் 3 இஸ் நவ் செலக்டட் டிஸ்க் அப்படின்னு சொல்லி காட்டுது. இந்த விஷயத்தில் நீங்கள் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும். உங்களோட கரெக்டான பென்ட்ரைவை தேர்ந்தெடுக்காம ஏதாவது ஹார்ட் டிஸ்க் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதில் இருக்கிற எல்லா டேட்டாவும் அழிஞ்சு போயிடும். அதனால வந்து கரெக்டாக அந்த பென்ட்ரைவ் என்ன நேம் காட்டுதோ அந்த டிஸ்க் நேம் காட்டுறதை கரெக்டாக நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும். ஸோ இப்போ வந்து இதை ஃபார்மேட் அடிக்கிறதுக்காக கிளீன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்போம். கரெக்டான டிஸ்க் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, டிஸ்க் 3 14 GB. Enter. Diskpart succeed in cleaning the disk. So disk clean ஆயிடுச்சு. அடுத்து வந்து create partition primary அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்க. Diskpart succeed in creating the specified partition அப்படின்னு வந்திருக்கா. இல்ல, அடுத்து ஃபார்மேட், இதை வந்து ஒரு ஃபார்மேட் அடிக்கணும் இல்லையா. ஃபார்மேட் எஃப்எஸ் ஃபார்மேட் எஃப்எஸ் equal ntfs. Pick. Format equals ntfs. Okay.
disk for successfully formatted the volume. Format ஆயிடுச்சு. அடுத்து ஆக்டிவ் பண்ணுவோம். Enter. Disk part marked the current partition is active. Okay, assign. Disk parts assigned the driver letter are not find. Okay, success ஆயிடுச்சு. இப்போ exit பண்ணலாம். Enter. ஸோ அதை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. இப்போ நம்மளோட பென்ட்ரைவ் வந்து ரெடியா இருக்கு. இதுல நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிருக்கக்கூடிய வாய்ஸை இதுல தூக்கி காப்பி பண்ணீங்கன்னா அப்படியே வந்து bootable pendrive மாறிடும். OS Windows OS 10 இந்த எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கக்கூடிய இந்த OS-ஐ அப்படியே எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு காப்பி இப்போ காப்பி பண்ணி இதில் பேஸ்ட் பண்ணிட்டோம். போயிட்டு இருக்கு. எப்படியாவது ஒரு 10 minutes வரைக்கும் டைம் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நம்ம யூஎஸ்பி டிரைவ்ல வந்து கம்ப்ளீட்டாக காப்பி ஆயிடுச்சு. இதை எஜெக்ட் பண்ணலாம். ஓகே, சேவ் டு. இப்போ உங்களோட போர்ட்டபிள் யூஎஸ்பி டிரைவ் ரெடி. இதை மறுபடியும் யூஎஸ்பியில் வந்து கனெக்ட் பண்ணுங்க. ஓகேயா? ஸோ உங்கள் யூஎஸ்பி டிரைவ் ஹெட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி போர்ட்டபிளாக மாதிரி இருக்கு. இந்த மாதிரி ஆரம்பத்தில் வந்துடும் போர்ட்டபிளாக மாதிரி ஹெட்ஸ்னு அர்த்தம். நன்றி நண்பர்களே.